Wide Angle Productions is the creative force behind Channel C. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුබ රාත්‍රියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Channel C හැමදාමත් වෙනස් දෙයක් කරන නාලිකාවෙන් අද සූදානම් වෙන්නේ ලෝකෙට යන ලංකාවේ ඉන්න ගෞරවනීය මව එහෙම නැත්නම් ලෝක විවාහක රූ රැජින 2018 ඒ උණුසුම් රාත්‍රිය කොළඹ ගලදාරි හෝටලේ සිටයි අප මේ සජීව විකාශය ගෙනෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ ලංකාවේ හැමදාම වෙනස් දෙයක් කරපු චන්දිමාල් ජයසිංහ තමයි මෙවර අධ්‍යක්ෂකවරයා විදියට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. මේ සුවිශේෂ අවස්ථාව සමාරම්භක මොහොතේ අප රැඳී සිටින්නේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න Channel C අපේ YouTube channel එක ඔස්සේ විටින් විට වරින් වර අද මේ ලෝක රූ රැජින වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවන විවාහක රූ රැජින තෝරන උණුසුම් වේදිකාව බොහොම මනහර කටයුත්තක් වේවි මේ කටයුත්ත. ඔබේ මිතුරන්ට ඔබේ යහළුවන්ට ඉහෙලියන්ට කියන්න ලෝක විවාහක රූ රැජින 2018 තරඟාවලියේ අලුත්ම උණුසුම් තොරතුරු සමගින් එන්න කියලා Channel C අපේ YouTube page එකට YouTube page එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔබට දැන් පුළුවන් subscribe කරන්න. එහෙනම් සමාරම්භක මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ චන්දිමාල් ජයසිංහගේ සුවිශේෂ ඉදිරිපත් කිරීමක්.
It's the passion which can take you to high heights and not the seniority. In today's context, there are many talented and young personalities in the industry. All that I advise them is to be humble, whichever way they can, and that will lead their way to be the best out of the rest. Chandima Jaisingh. As a kid, begins his career through gaining experiences while one places he would learn ABC about beauty culture, which is the stepping stone to his life-changing journey. Chandima Jaisingh always believes the fact of learning out of experimenting, which leads to innovation. With the headwinds held high, the reason to grow quickly is to learn from every opportunity which is thrown at you. The first official work Chandima undertook was the veteran artist Bondis Iranki's wedding, and even when a prize was offered, all Chandima did was gain momentum through experience. With just 5,000 rupees, he started business. Chandima has become a brand name worth more than millions. With a 10 by 10 feet area for the startup salon, and at present, after 12 years of learning spanning the state-of-the-art salon with 16 virtual land is a fundamental remark. Starting as an entrepreneur with no employees recruited, Chandima now has an evolution for the salon with 12 employees under him, which he manages. In terms of social responsibility, Chandima has established the up game by improving the standards of the close proximate religious assets and supporting an SOS child from the village. Furthermore, to guarantee the employability, Chandima offers on-staff overseas training sponsored by the business. With being an arm for social responsibility, I have worked closely as consultant and judge for leading fashion. With the motto being an arm for social responsibility, Chandima has worked closely as consultant and judge for leading fashion pageants such as Miss Asia Pacific, Mrs. Asia Pacific,
Best Model of the World, Miss Super Talent, Miss and Mrs. World, Noble Queen International, Miss and Mr. Planet Sri Lanka for World, University of Westminster. Furthermore, Chandimal has been awarded as the responsible personality for the temple at County Kingdom. With regards to shrines of God Murugan would like to comment on his annual almsgiving of 10,000. Ladies and gentlemen, please welcome the National Director of Mrs. Sri Lanka World 2018, Chandimal Jai Singha. And now, let us welcome the talented choreographer of Mrs. Sri Lanka World 2018, Rosal Plunkett. Ladies and gentlemen, we now present our judges for tonight. She's an award-winning Sri Lankan film and teledrama actress since the 1990s and has played some key roles on Sri Lanka's silver screen. Please welcome the most glamorous and talented Dilhani Ekanayaka. Fashion designer and contemporary creative director par excellence, fondly known as the model maker. Ladies and gentlemen, please welcome Brian Kirkoven. Sri Lanka's most stunning models and Mrs. Sri Lanka 2004. She is also a creative director. Ladies and gentlemen, please welcome Natasha Appavana. Acclaimed author and celebrity chef who has brought a new flavor to the culinary scene of Sri Lanka. Ladies and gentlemen, please welcome Hari Manavaka. She is a producer, businesswoman, and mother of two beautiful daughters. Please welcome Sherry Kumarathunga.
experience in the electronic media scene of Sri Lanka spans over 20 years. A television producer and award-winning modern-day television journalist. Ladies and gentlemen, please welcome Anuja Jayawardena. Please put your hands together and welcome our hosts for tonight, Dushan Vas and Asanka Karunaratna. Good evening, ladies and gentlemen. When a woman stands, she stands for the entire humanity. Here at this night of glamour and color, we are ready to select the lady, true Sri Lankan lady, who can represent Sri Lanka on the world stage. And on top of that, the most talented, dynamic, charismatic lady with a kind heart, fierce mind, and brave spirit. Ladies and gentlemen, welcome to Mrs. World Sri Lanka 2018. Welcome our hosts for tonight, Dushan Vas and Asanka. A repeat, don't mind. Asanka? Thank you. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුබ රාත්‍රියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට මතක් වුණා දුෂාන් මේ දවස්වල වැස්ස හින්දා වැස්ස වෙලාවට හැම කුරුල්ලෙක්ම හෙවණක් හොයාගෙන යනවා. හැබැයි එක කණ්ඩායමක් පමණක් රාජාලියෝ වලාකුළු වලට ඉහළින් පියාඹමින් වැස්සට වෙන විකල්පයක් හොයනවා. එවැනි රාජාලි කුලේ අපේ චන්දිමාල් ජයසිංහ හැමදාම වෙනස් දේවල් කරන ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙනවා ලෝක විවාහක රැජින 2018. Ladies and gentlemen, Mrs. World Sri Lanka 2018, proudly presented by none other than Chandimal Jayasinghe. Chandi, very well said. We need to put our hands together and give Chandimal Jayasinghe and the organizing committee a big round of applause. Come on, a thundering one, thundering one. Thank you very much. So, we're going to start off the proceedings with a very special performance. During this performance, apart from all the dancers, ladies and gentlemen, you would see the 11 contestants also performing on the stage. Ladies and gentlemen, choreographed by none other than one of Sri Lanka's top-notch choreographers, Kayan Srimal. It's time to call upon all 11 contestants along with the members of Kayan Srimal dancing crew.
වන්දමණි මේකලා අනුරාගෙන් මුදා වදලිමුමින් මුදා නොපුර කම්පා වන්දමණි මේකලා අනුරාගෙන් මුදා නිල් මුහුලස විදා දුනල් සරුණා නිල් මුහුලස විදා දුනල් සරුණා චන්ද්‍ර රශ්මි සිනා කඳුලින් සරසා සංසර වෙනවයා මధు සිහිනේ සරා අමගී ගායනා හසරානි සෝබා සංසර වෙනවයා මధు සිහිනේ සරා අමගී ගායනා චාරු දේහෙන් මුදා විදු ලක්ෂ්මී ප්‍රභා චාරු දේහෙන්
Ranasinghe Paparaj. I'm contestant number 1. My height is 5 feet 3 inches. My husband's name is Dylan. I gave birth to a son 5 months ago. Career-wise, I own my own music school. I'm also a national and international performing artist. I started playing the piano at the age of 4, and then after that I got qualified in singing, violin and piano. I've represented Sri Lanka at many occasions, and some of them being SAF, UN, and also been nominated for 2 awards in Asia. මගේ නම චන්ද්‍රා පිටිවිලියනගේ context number 2 මගේ වයස අවුරුදු 29යි මම කොළඹ පදිංචි මම දැනට රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් වශයෙන් සේවය කරන අවුරුදු 7ක් තිස්සේ මගේ හස්බන්ඩ්ගේ නම කසුම් නිශාංග ඔහු ව්‍යාපාරිකයෙක් මම මේ පැජන්ට් එකට සහභාගී වෙන්නට මූලික අරමුණ උනේ අපේ රටේ දුෂ්කර පළාතවල ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය හරියට කරගෙන යන්නට ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ඔවුන්ට යම්කිසි අත්වලක් වෙන්න ඔවුන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු වලට යම්කිසි උදව්වක් කරන්න මගේම කියලා චැරිටි එකක් ආරම්භ කරන්න මගේ හිතේ තියෙනවා. ඉතින් මෙම පැජන්ට් එක මට ඒක සඳහා ලොකු අත්වලක් වෙයි කියලා මම හිතුවා. ඒක නිසා තමයි මම පැජන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න මූලික අරමුණ උනේ. මගේ නම කෞශල්‍යා මధుවර්ෂිනී කුලසේකර, contestant number 3. මගේ උස 5 3යි. මම ආවේ ජයනින්දලා. මම මේ තරගෙට සහභාගී වෙන්න හේතු වුණේ ඇත්තටම මම මේ නිරූපණ ශාස්ත්‍රයට ගොඩක් කැමතියි. ඒ වගේමයි මම ශ්‍රී ලංකා තරගයට මීට කලින් සහභාගී වෙන්න ආසාවක් තිබුණා. මගේ අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු හින්දා සහ මගේ පිටපස්සෙන් කවුරුත් ඉන්න හිටියේ නැති නිසා මට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම ඇමරිකාවට පස්සේ මගේ හස්බන්ඩ්ගෙන් මට ගොඩක් ලොකු සහයෝගයක් හම්බුණා. ඒක නිසා මම මේ මිස් ශ්‍රී ලංකා තරගයට සහභාගී වුණා. මගේ නම සුගන් චතුරිකා කියනවා. මම ආවේ රාගමින්දලා. මගේ නම්බර එක 4. මගේ මහත්තයාගේ නම අසංක චන්ද්‍ර ගුණවර්ධන. එයා ව්‍යාපාරිකයෙක්. මට ඉන්න අවුරුදු 5ක පුංචි පුතෙක්. මම ගාමන ටීචර් කෙනෙක්. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට එන්න ප්‍රධාන හේතුව මම පුංචි කාලේ මගේ හීනයක් තිබුණා මේ වගේ දෙයකට සහභාගී වෙන්න. නමුත් මගේ වෘත්තියත් එක්ක මම චුට්ටක් අඩිය පස්සට තිබ්බවට ඒක කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. නමුත් අවසානයේ මම තීරණය කරා මම මේක සහභාගී වෙනවා කියලා. මගේ නම ලංකා මදුෂානි. මගේ වයස අවුරුදු 33යි. මම ආවේ කතුගේ ඉඳලා. මගේ නම්බර number 5. මගේ height එක 5'4'යි. මම මේ තරඟට සහභාගී වුණේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ආසාවක් තිබ්බා, හේනියක් තිබ්බා. මම වින් කරන්න හිතාගෙන ආවේ. දිනුවත් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ රටේ දුප්පත් අයට මම ගොඩක් උදව් කරනවා. වින් කරොත් මගේ රට ලොකු සේවයක් කරන්න මම කැමතියි. I am Navya Rajkumar, contestant number 6. My height is 5'2". I am a teacher, facilitator, and I am an actress too. I was born in Jaffna. Now I am living in Colombo. මගේ නම දිනිති. මම ආවේ හොරණ ඉඳලා. මගේ වයස අවුරුදු 26යි. මම මේ තරගයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ අංක 7 යටතේ. මගේ හස්බන්ඩ් කමල් සම්පත්. මම දැනට රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. උපාධිය හදාරනවා. මම මේ තරගයට සහභාගී වෙන්න හේතුව තමයි මම ගොඩක් කැමැත්තෙන් හිටියේ මේ ශාස්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන්න. ඒ වගේ ගොඩක් බලාපොරොත්තුකින් තමයි සහභාගී වෙලා. මගේ නම ප්‍රභාෂිනී ප්‍රියංකා මෙන්ඩිස්. මට අවුරුදු 32යි. මගේ උස අඩි 5යි අඟල් 6යි. මගේ හස්බන්ඩ්ගේ නම ගයන් කරුණාරත්න. මට දුවෙක් ඉන්නවා. එයා චෙත්මිනි සෞම්‍යා කරුණාරත්න. ඇත්තටම සමාජය වෙනුවෙන් මම දැන් කරන දෙයට වඩා වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ තරගයට සහභාගී වුණේ. මම රාධිකා සංගමාදී අරහක්කෝන්. මම තරගවදින අංකය අංක 9. මම ආවේ වාද්දුවේ ඉඳලා. මම දැනට ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාවේ කල්පනාකරන සහකාරවරියක් විදිහට සේවය කරනවා. මගේ ස්වාමියාගේ නම නදීක් ෆර්නැන්ඩෝ. මිස් ශ්‍රී ලංකා 2018 තරගය සඳහා සහභාගී වෙන්න හිතුවේ. ඇත්තටම මට හිතුණා මට මේකෙන් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන ඒ ඇසුරෙන් මගේ රටට කරන්න පුළුවන් සේවයක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මගේ නම සුලක්ෂාරි. මගේ නම මගේ නම කුලනගර. මම පදිංචි කොළඹ. මම තරගවන්න ආර්කේ තමයි ආර්කේ 11. මට මේ විදිහේ අවුරුදු දෙකක පුංචි පුතෙක් ඉන්නවා. මගේ සම්බුෂ්ඨ තමයි ක්ලබ් එකේ. ඔහු බැංකු කරගෙන ඒ වගේම මම ජාතික ප්‍රතිස්පන්දන ක්‍රියාවලිය කරනවා. අතරම මේ තරගයට සහභාගී වෙන්න එකම හේතුව උනේ 2012 ශ්‍රී ලංකා කොමිස් වල තරගයට මම සහභාගී වුණා. ඉතින් අපේ රටේ රෝසිසේනායි මහත්මිය 1980 දී මිස් වර්ල්ඩ් තරගයට සහභාගී වෙලා තිනා. ඒ වගේම 1985 දී මිසිස් වර්ල්ඩ් තරගයට සහභාගී වෙලා තිනා. ඉතින් මගේ හිතේ පුංචි ආසාවක් ඇති වුණා. අවුරුදු 33කට පස්සේ තමයි මිස් වර්ල්ඩ් ගිෆ්ට් කෙනෙක් මිසිස් වර්ල්ඩ් තරගයකට සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මට ආසාවක් තියෙන අපේ රටේ ජයග්‍රහණය කරලා මිනිස් වර්ල්ඩ් තරගයට සහභාගී වෙන්න.
ඉතින් මගේ උපරිමයෙන් සාකච්ඡා මේ තරගේ ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මම හැමදාම මගේ ජීවිතේ විශ්වාස කරන දේ තමයි අපි කරන සෑම කටයුත්තක්ම අවංකවම සහ කැපවීමෙන් කරොත් අපි කිසිම කෙනෙක්ට වරදින්නේ නැහැ කියන එක. බොහොම මගේ නම ලක්ෂ්මී ගුණසේකර. ඉතින් අඩි 5 යනකොට තමයි ආවේ වත්තලින්ද හස්තන්ගේ යම රෝහන් තරංග ලියනාවච්චි පුතාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අභිෂේක් ලියනාවච්චි අනුප ලියනාවච්චි මේ තරඟාවලියේ සහභාගී වෙන්න හේතුව අභියෝගයක් විදිහට බාර අරගෙන ජීවිත ගොඩක් ජයග්‍රහණ ලැබලා තියෙනවා. මේකත් අභියෝගයක් කියලා හිතලා බාර අරගෙන ආවා. Mrs. Sri Lanka World 2018. Right, here we go. The contestants who will have a lovely time over here in getting themselves selected to represent Sri Lanka on the world stage at Mrs. World Sri Lanka 2018. Ladies and gentlemen, it's time to say a very big thank you to all the sponsors, partners who have made a tremendous contribution towards the grand success of this much-awaited pageant. We have our main sponsor, thank you very much, Sarita Textorium, official photography and videography, capturing the finest moments as always, Tanushka Senabira. This amazing set and the lights were designed by Lighthouse, thank you very much. The graphic production, Pixel Design, thank you very much. 360 Productions Group Private Limited for all the 3D animations and video visuals graphics. None other than the choreographer of Mrs. World Sri Lanka 2018, Rosal Plunkett, thank you very much. And the entertainment and choreography, Gayan Srimal. Official crown partner who will present a crown running into some million rupees here at this grand finale of Mrs. World Sri Lanka 2018. Ladies and gentlemen, Raja Jewelers, thank you very much, Raja Jewellery. And the 360 Productions Group Private Limited and Gayan Studio for the event management, and at the same time the National Director, Mr. Tandimal Jasika, for all your contributions and well wishes, thank you very much. Next, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to call upon yet another very special personality to address this amazing gathering. She represented Sri Lanka in 1980 as well as 1985, bringing so much of fame and glory to the mother nation. Today, the first citizen here in Colombo. Ladies and gentlemen, please welcome none other than the Honorable Mayor of Colombo. Ladies and gentlemen, Mrs. Rosie Senanaika to address all of you. Ever so beautiful, Mrs. Rosie Senanaika. She deserves a rich, higher round of applause. Come on. Right, okay, so going back to 1985, where you brought so much of fame and glory to Mother Nation, how do you feel being in the audience today, seeing all these amazing ladies? Yeah, I must say I'm reminiscing at the past. We're talking about 34 to 33 years ago, so that's a long time. First of all, let me welcome Alice Lee for coming to Sri Lanka. I think this is the first time a Mrs. World has come to our country, so we would love to welcome you with open arms. I hope you enjoy your stay while you are here. It gives me immense pleasure to see a Mrs. World, because I know what I went through during my reign as Mrs. World. I went to many countries like what you're doing right now. It reminds me of the family of Mrs. World, Mr. David Marmel and Elaine Marmel and the entire crew. So this must be like one of your routine things. So I wish you would have a very good stay in Colombo. I've been told that you're going to Kandy and Pinnavada. While saying that, I would like to also wish all the contestants all the very best, and I hope there were some sentiments that were said about wanting to win, and some people wanted to emulate me. So I'm hoping that we could bring back the crown to Colombo, Sri Lanka. So
I must mention this as well. Today has been a very busy day and I have a very important function to attend. But I couldn't have said no to this one man that I admire and love, that's Chandimal. Simply because of his humanity and the kind of work he does for human beings. He's a very generous, kind person that I've known for a while. So I'm here especially for you, Chandimal, and I want you to know that. Because the work that you do, not only in the sphere of religion, but also with regards to human beings, and your kindness and generosity is appreciated by me, so that much I have to mention. Thank you. Is there anything else that you want to? Yeah, if you were to give one advice to all these budding ladies who would represent Sri Lanka on the 8th of December 2018 in Shanghai, China, what would that be? Okay, simplicity is the key to everything. See, I didn't go with big hopes. I remember winning the pageant here, and I had dear friends like Ranil De Silva and Hemalal Ranavagar. Very I would say, we very fondly call Hemalal Kolu. Of course, it was a group of friends who pushed me into taking part in the Mrs. World. I had a very young, a baby of 7 months my son was 7 months old, when I contested in the Mrs. Sri Lanka. So for me, leaving him and going overseas wasn't a very pleasant journey. It was very heartbreaking, I must say. Every moment I was in Honolulu, because the pageant was held in Honolulu and it took 3.5 weeks. So it seemed as if it was like a whole year being without my son. Going for rehearsal. It was a very grueling experience, I must say. But being very grounded, being very simple, and being who you are. I think one of the contestants mentioned that if you are honest and if you are very sincere in your dealings, in your way of thinking, nothing can go wrong. I think that's exactly what I felt, because I was not over-ambitious. I didn't actually go with the idea of winning the crown, but it was one of those things, I suppose, if you stay very grounded and if you, are who you are and true to yourself, then you eventually, come out the winner, because it reflects in your personality at the end of the day. Thank you. Thank you very much, Mrs. Rosie Saranayaka. We'd like to call upon now Mr. Chandimal Jayasinghe, the National Director, the man behind the game tonight, Mrs. World Sri Lanka 2018, to present Miss Rosie Saranayaka with a very special token of appreciating her gracious participation in this grand finale. Presenting a very special token of appreciation, ladies and gentlemen. Mrs. Rosie Saranayaka, the Honorable Mayor, Colombo. And now, Mrs. Rosie Saranayaka will present yet another very special award recognizing none other than the National Director of Mrs. World Sri Lanka 2018. Ladies and gentlemen, we would like to call upon at the same time Mrs. World 2018, that's none other than Mrs. Alice Lee on stage, please. Mrs. Alice Lee Janetta.
She will address the gathering a bit later on, but not now itself. Thank you very much, Mrs. Rosie Saranayaka, Mr. Chandimal Jazz Singer, and Mrs. Alice Lee Janata. Right, ladies and gentlemen, with that note, we're going to move on with a very special national costume act. As you're aware, parallel to Mrs. World Sri Lanka 2018, there was a mini pageant titled Mrs. Best National Costume. So the 5 best national costumes which were presented during the mini pageant time, they will also join this very special act, once again presented by members of Gashrimal Dance Academy. Ladies and gentlemen, please welcome our performers on the stage once more.
ladies and gentlemen, the man behind what you just witnessed, the national costumes, we have got one of Sri Lanka's best designers. And now it's time to call upon him on stage. Ladies and gentlemen, please welcome none other than one and only Sumudu Prasadini. We are waiting for Sumudu Prasadini, designer of all these modern Indian outfits, the national costumes. Right, Sumudu will join with us a bit later on. In the meantime, once again, we'd like to call upon the Honorable Mayor of Colombo, Mrs. Rosie Senanayake, on stage, please. One more time. And we have the Honorable Mayor, yes, for a very special presentation of 2 tokens of appreciation. Ladies and gentlemen, recognizing these services rendered right throughout, especially towards Mrs. World Sri Lanka pageants held quite recently, and she's been the former national directress as well. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Valsana Dattanarayana. And next in line, ladies and gentlemen, we are ready to present a very special award recognizing the services being rendered by, once again, please welcome Mr. Chandra Jayasinghe. Mrs. Rosie Senanayake. All right, okay. So there's a special request by the current Mrs. World. We'd like to call upon once more Mrs. Alice Lee Janata. She had requested to say a couple of words before Mrs. Rosie Senanayake leaves the proceedings. Ladies and gentlemen, give it for Mrs. Alice Lee Janata. Thank you so much for giving me an opportunity to speak quickly before our Honorable Mayor, Mrs. Rosie, has to leave. She stopped by, and it means so much to me for her busy schedule to take the time out. My name is Alice Lee Giannetta. I am the current reigning Mrs. World, but as you can see, Mrs. World is about a sisterhood. It is a legacy. And Mrs. Rosie here, she's the first ever Mrs. World. Yes, please give her a round of applause. I, with so many other Mrs. Worlds, we idolize Rosie, and her legend is told over and over again. After all, she's the first queen to wear the crown that I'm wearing now. And since winning Mrs. World, she has gone on to do so many incredible things for her country and for her humanity. And I think that speaks volumes as a role model for myself. I hope to one day follow Rosie's footsteps to continue to give back to my community long after I stop wearing this crown and sash. And I also think that her example is for the lucky woman who will wear the crown tonight to represent Sri Lanka. Because wearing the crown means to serve. To be a queen is to serve. And that is the mantra
I live by as Mrs. World when I travel the world to serve countries and communities that I visit. Thank you so much for giving me this opportunity, and I look forward to obviously knowing who our new Mrs. Sri Lanka World will be. Our next Mrs. World competition will be January 12th in a city called Zhangjiajie in China. Thank you so much. Thank you very much, Mrs. Alice Lee Chianata. Right, with that note, ladies and gentlemen, we are ready for the segment 1 here at Mrs. World Sri Lanka 2018. And at the same time, we'd like to express our extreme gratitude, Honorable Mayor, Mrs. Rosie Seranayaka, gracing this occasion, be the chief guest. Ladies and gentlemen, we are ready for the segment 1 here at Mrs. World Sri Lanka 2018, and it's going to be Modern Candian. Please welcome our contestants on the stage.
Ladies and gentlemen, it's time to welcome the creative designer behind all these amazing modern Canadian costumes and national costumes. Ladies and gentlemen, please welcome none other than one and only Sumudu Prasadini. මේ වේදිකාව තැනුවේත් මේ ආලෝක ධාරා මැව්වේත් කොටිම කියනවා නම් මේ ලෝකයේ මැව්වේත් ඇයයි. ඇයට කියන මම දන්න එකම නම අම්මා. එවන් වූ මව්වරුන් වෙනුවෙන් අම්මාවරුන් වෙනුවෙන් සූදානම් වෙනවා මේ වේදිකාවේ අභිෂේක ලබන්නේත් අම්මලා. එවන් වූ ගෞරවනීය වේදිකාවක සිට ගයාන් ශ්‍රීමාල් ප්‍රමුඛ නර්තන කණ්ඩායමට ඔබේ ඔය රත්තරන් දෑත් එක් වරක් එක් කරන්න අපේ සම්මානය.
එවන් වූ බොහෝ දේ සඟවාගෙන සිටින අම්මලා විශේෂයෙන්ම චන්දිමාල් ජයසිංහ නම් වූ ලෝකයේ වෙනස් කළ මේ පුතු මැවූ මව මෙලොවට දායාද කළ මව අපි තාම ගෞරවයෙන් මේ රාත්‍රියේදී සිහිපත් කරනවා. ඒ මව නොඉන්නට මව බොහෝ දුක්දරා චන්දිමාල් කෙනෙක්ව ඇති දැඩි නොකරන්නට අද මෙවන් රාත්‍රියක් අම්මලා වෙනුවෙන් උදා නොවන වගයි අපිට මතක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි හරිම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ඇයව සිහිපත් කරනවා. ඇයට නිදුක් බව නිරෝගී බව මේ ලෝකේ ඉන්න හැම අම්මා කෙනෙක්ටම වගේම ලැබේවා කියලා. ඔය දෑත් එකතු කරන හොඳ ආශිර්වාදාත්මක අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන්න. සියලුම අම්මලා වෙනුවෙන්. එමනම් මේ රාත්‍රියේ තවත් බොහෝ දේ මේ වේදිකාවේ මැවෙවි.
එක පද ගලා දැස් දෙකොනේ තිත තියා නුඹ රැනිදි වලාගෙන ඇති මාත් නුඹ ළඟ දෙති නිසා
the all the results, let me see. Ladies and gentlemen, Mrs. Best Figure, contestant number 11, Sumudu Prasadini, Vijay Singh. Mr. Subhash Abhivekama, Mr. Kiran D'Souza, and Sheikh Senara. Ladies and gentlemen, give it for contestant number 11, Mrs. Best Figure. Right. Next in line, we are ready to recognize and reward Mrs. Best Skin. Mrs. Best Skin. To do the honors, we let call upon Suranga Akash, Bianca De Silva, and Cheryl Solomon. Ladies and gentlemen, the award for Mrs. Best Skin goes to contestant number 1, Naveen Samarsinger Padmaraj. Thank you very much, representation party. Ladies and gentlemen, Mrs. Best Skin, contestant number 1. And next in line, we are ready to reward Mrs. Best Hair. To present the awards for Mrs. Best Hair, we'd like to call upon Mr. Darushka of Salon Leo, Srimali Fonseca, as well as Mr. Moin Khan. Mrs. Best Hair. Ladies and gentlemen, Mrs. Best Hair, the award goes to contestant number 11, Sumudu Prasadini, Vijay Singh.
contestant number 11. Thank you very much. The presentation party. We are ready to report, ladies and gentlemen, Mrs. Best Smile. Would I call upon Ruchira Pereira, Miss Vimali, and Vishwa Pereira on stage, please, to report Mrs. Best Smile. Mrs. Most Beautiful Smile. Mrs. Most Beautiful Smile. The award goes to you. Contestant number 2, jump it on in again. With the most beautiful smile. Thank you very much, presentation party. Ladies and gentlemen, rewarding next we have Mrs. Talent. Can we have the presentation party on stage, please? Himali Gunasekara, Dikshani Karibasa, Mr. Sankalpa, and Mr. Rukmal Saranayana. Mrs. Talent. Ladies and gentlemen, Mrs. Talent, the award goes to... I've got 2 joint winners. They are contestant number 1, Nadeem Samarsinger, Paparaj, and contestant number 12, Lakshmi Gunasekara. Joint winners. Congratulations, contestant number 1 and contestant number 12. Right, thank you very much, the presentation party. Next we have Mrs. Congeniality. To do the honors, we're going to call upon Mrs. Samantha Gunasekara and Ms. Aksha Sudhani. Mrs. Congeniality.
Ladies and gentlemen, Mrs. Cordiality. The award goes to contestant number 9, Nadika Sanamanyalaku. Ladies and gentlemen, this is your Mrs. Congeniality. Right, moving on, next in line we are ready to report Mrs. Personality. To present the awards, we had to call upon Mr. Nimesh Hera, Group Manager, Marketing, on the other slots. Mr. Kalu Vijay Surya, renowned presenter, actor, singer, and the head of international banking at HMB. And at the same time, Ms. Shamati Fernando, the jewelry designer. This is the personality. Mrs. Personality. The award goes to contestant number 1, Nadine Samarasika Patmara. Congratulations. Contest number 1. Ladies and gentlemen, Mrs. Personality. Right, with that note, we are ready to report Mrs. Catford. To present the awards, we got to call upon Susila Ratnayana, Nadika Pereira, and Nilu Siranayaka. This is Catwalk. Mrs. Catwalk. And the award goes to contestant number 11, Sumudu Prasadini. Well, congratulations, Mrs. Catwalk, contestant number 11.
thank you very much. Representation 1. Right, we are ready to report, ladies and gentlemen. This is national costume. To present the awards, we would like to call upon Indumala and Manjulan, along with a representative of Hotel Grand Canyon. This is national costume. This is national costume. The award goes to contestant number 11, Sumudu Prasadini, Congratulations, contestant number 11. This is national costume, and thank you very much, the presentation party. Next, we'd like to call upon Ms. Bibi Hansamali to join with us to report Mrs. Popular. This is popular. Ladies and gentlemen, Mrs. Popular. And the award goes to contestant number 11, Sumudu Prasadini, singer. Congratulations, this is Popular, contestant number 11. Right, next in line, we have a very special award being presented. Best Cooking, Mrs. Best Cooking. So to present the awards, we'd like to call upon Pushpika De Silva, along with Shimonti Fernandez. Mrs. Cooking. Ladies and gentlemen, the award for Mrs. Cooking goes to contestant number 3, Kaushalya Madhuparshini.
Ladies and gentlemen, it's time to reward Best Supporting Beloved Husband. To present the awards, we would like to call upon Dr. Namal Balachandra on stage, please. Best Supporting Husband. The award for Best Supporting Beloved Husband goes to beloved husband of contestant number 12, Rohan Mayalachi. Beloved husband as well on the stage to receive this award. This is a recognition of the unrestricted support rendered by the man. All right, thank you very much. Dr. Namal Balachandra. Right, ladies and gentlemen, next in line, we are ready to present the awards for Mrs. Photogenic. We'd like to call upon Mr. Danushka Serenadira, the official photography and videography, who will also present a special return ticket to the winner. So thank you very much, Danushka Serenadira. At the same time, we'd like to call upon Maheshi Madhushani and Durrufa Shane, also on stage, to do the honors. Mrs. Photogenic. Ladies and gentlemen, Mrs. Photogenic, the award goes to contestant number 1, Naveen Samarasingh Kamaraj. Representation body. One final mini pageant to be reported. Ladies and gentlemen, we have Mrs. Fitness to present the awards. We call upon Mr. Randy Senibratna, Ms. Solangi Kurupiche, same time Mr. Tirida. Mrs. Fitness. Award for Mrs. Fitness. Contestant number 12, Lakshmi Gunasekara.
party. So that's about the mini pageants. Ladies and gentlemen, shall we all put our hands together one more time and give all these contestants a big round of applause? Come on. Right. So with that note, we are ready to present a series of tokens of appreciation, recognizing all the contributions being made by a huge team of well-wishers, partners and sponsors who have made a tremendous contribution towards the grand success of contestants back again on stage. So we are waiting for the name list of top 5. Asanta? අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා අවසාන 5 දෙනාගේ තොරතුරු ගෞරවනීය විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන් ලැබෙන තුරු. ඒ තොරතුරු දැනගන්න, ඒ අවසන් විනිශ්චය දැනගන්න ඔබ සූදානම්. ඔබේ සූදානම පේන්න අත්පොළ සන්නාදයක්වත් ලැබුණොත්. Right. Can I have the name list of top 5? විනිශ්චය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදිනී තනූජා ජයවර්ධන අතින් ලබා දෙනවා එම වටිනා උණුසුම් විනිශ්චය. මේ තුල සංගමී තිබෙනවා 2018 වසරේ ලෝක විවාහක රූරදින තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය. Right, ladies and gentlemen, this is your top 5, where one of them will run away with the crown, Mrs. World Sri Lanka 2018. So I would like to call upon, once I announce the names, the contestants, you may step forward from the rest. Stepping into top 5, first we have contestant number 9, Nadika Sanamalia Rakun. Ladies and gentlemen, contestant number 1, Nadine Samarasinghe Bhagaraj. දුෂාන තවත් 9 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ අය අතුරින් ඊළඟට මේ 5 දෙනාට එකතු වෙන 3 වෙනි වාසනාවන්තයා අංක contestant number 2, Chamila Lienage.
walk in. Ladies and gentlemen, contestant number 12, Lakshmi Gunasekara. Contestant walk into top 5. Ladies and gentlemen, contestant number 11, Sumudu Prasadini, with your singer. සති ගණනාවක් දින ගණනාවක් තිස්සේ මේ අය හිටියේ එකම ගහක පිපිච්ච මල් වගේ එක රෑනේ කිරිල්ලියෝ වගේ. හැබැයි අද ඒ 11 දෙනාගෙන් 5 දෙනෙක් පමණ මේ වේදිකාවේ ඉතිරි වෙනවා. ඒ 5 දෙනාට දෙන්න වටිනම තෑග්ගක් මගේ අතේ තියෙනවා දුෂාන්. But before we do so, it's time to applaud, ladies and gentlemen, all the other contestants. Come on, everyone. මේක විවෘත කරන්න. So, all these contestants will be given the same question. And this being an international pageant, others, they have to wear a special headgear so that they will not get the opportunity of listening to the other people's, the other contestants' responses. So, we'll see how the contestant number 9 will respond. So, in the meantime, others can start wearing your headgear. So, this is what they're going to listen. Shall we just give an example? Hope you have, you know. So, this is what they're going to listen during the responding time. Can we have the audio on this? So there'll be some loud music on their ears so that they will not get the opportunity of listening to the other's response. අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න අනිත් අයගේ පිළිතුරු කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ මේ හෙඩ්ෆෝන් දෙක පැලදුවට පස්සේ. මොකද ඒක ඇයි කියලා අපි පස්සේ කියන්නම්. Right. Contest number 9. Your question. If ignorance is a bliss, why do we seek knowledge? වැරදීම ජීවිතයට අත්දැකීම් එක් කරයි නම් දැනුම සොයා යාමේ ඇති ඵලය කුමක්ද? වැරදීම ජීවිතයට අත්දැකීම් එක් කරයි නම් දැනුම සොයා යාමේ ඇති ඵලය කුමක්ද? වැරදීම කියන්නේ අපිට ජීවිතයේදී හැම විටම අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. වැරදීමක් තුළින් හැම විටම අප අලුතෙන් යමක් ඉගෙන ගන්නවා. වැරදීම් තුළින් තමයි ජීවිතය ඉදිරියට අපි ඒ වැරදි හදාගෙන කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ කියන දේ අපි දැනගන්නවා. ඒක දැනගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනුම. එසේනම් වැරදීම් වලින් ඉගෙන ගැනීම සඳහා අප දැනුම සොයාගෙන යා යුතු වෙනවා. වැරදීම ජීවිතයට අත්දැකීම් එක් කරයි නම් දැනුම සොයා යාමේ ඇති ඵලය කුමක්ද? Good evening, ladies and gentlemen. Judges, thank you for the question. Although ignorance is called bliss, for me, knowledge is bliss. Because knowledge is wisdom. And it gives you a wider perspective of the world. It teaches you from right and wrong. And this gives us an opportunity to make a difference in the world. Gives us an opportunity, gives us the knowledge to voice our opinion and make us the strong, beautiful, independent women we are today. So I could say knowledge is bliss. Thank you.
වැරදීම ජීවිතයට අත්දැකීම් එක් කරයි නම් දැනුම සොයා යාමේ ඇති ඵලය කුමක්ද? ආයුබෝවන් ඔයගලන් හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. වැරදීම් වෙන දේවල් සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතින් වෙන දේවල්. නමුත් වැරදීම් හදාගෙන ඉස්සරහට යනකොට අපිට අත්දැකීම් ලැබෙනවා. නමුත් නැවත වැරදීමක් නොකිරීමට අත්දැකීම් මෙයිම දැනුමත් උපයෝගී කරගත්තා නම් අපිට බොහෝ දුරට වැරදීම් වීම වළක්වන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. මම ස්තුතියි. වැරදීම ජීවිතයට අත්දැකීම් එක් කරයි නම් දැනුම සොයා යාමේ ඇති ඵලය කුමක්ද? ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. වැරදීම් ජීවිතයට කරයි නම් අපි දැනුම සොයාගෙන යන්න ඕනේ. අත වශයෙන්ම මේ අපේ වැරදීම් වලින් නව පන්නරයක් ලබාගෙන ඒකෙන් ඉදිරියට යන්න අපි අධිෂ්ඨානය කරගන්න ඕනේ. අත්දැකීම් ඒ අනුව අපිට ඉවහල් වෙනවා ගොඩක් දුරට අපේ ජීවිතයේ ඉදිරිය ගත කරන්න. වැරදීම් වුණා කියලා ජීවිතේ නතර කරන්නේ නැතුව අපි එතනින් ඉදිරියට යන්න ඕනේ. එතනින් අපේ ජීවිතය හදාගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. වැරදීම ජීවිතයට අත්දැකීම් එක් කරයි නම් දැනුම සොයා යාමේ ඇති ඵලය කුමක්ද? සුබ සන්ධ්‍යාවක් පැමිණ සිටින සියලුම දෙනාට මම හිතනවා ජීවිතේ වැරදෙන්න ඕනේ එකපාරක් හරි. එතකොට තමයි අපි හැමදාම ශක්තිමත් වෙන්නේ. හැමදාම හරි ගියොත් අපි ජීවිතේ පාඩම් ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. අපි අත්දැකීම් එක්ක තමයි ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි දවසින් දවස අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මම හිතනවා හැමදාම මැරෙන තුරාවටම අපිට අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා කියලා. මම මගේ ජීවිතේ මම හිතන දේ මට වැරදුන අවස්ථා බොහොමයක් තිබුණා. නමුත් එතනදී හැමදාම මම මගේ හිත ශක්තිමත් කරගත්තා. වැරදෙන්න මගේ හිත ශක්තිමත් කරගෙන තමයි මම ඉදිරියට ගියේ. බොහොම ස්තුතියි. Right, thank you very much. Contestant number 11. So that's about the Q&A. Shall we all put our hands together one more time and give all these contestants a big round of applause? Come on. හොඳයි. අපි මේ සියලු දෙනාටම සමුදෙනවා වේදිකාවේ. මම හිතන්නේ තරග කාර්යයන් වේදිකාවේ ආකාරයෙන් රැඳී සිටිනවා. අපේ සහායකයන්ට සමුදෙනවා. Ladies and gentlemen, for a very special performance, along with our top 5 contestants, it's time to call upon one of Sri Lanka's lovely, amazing female vocalists. Please welcome none other than Nirosha Virajini. Come on.
Ladies and gentlemen, contestant number 2, Chamina. Chamina Liyanagi. Mahindra Amita Dina Ganana Mass Gipek and Kalin Mehi Pamela Chamina already Bobo Venus, Chamina Kene Kadari, Rantri in the American Lebanon. For the Akpola Sana Jakabadi, I agree with you. Congratulations, contestant number 2, the 4th runner-up. We are ready to reward the 3rd runner-up. To do the honors, we'd like to call upon Ms. Mansha Kumarapurku on stage, please. Ladies and gentlemen, the 3rd runner-up of Mrs. Sri Lanka for Mrs. World 2018 is... Third runner-up, contestant number 9, Nabika Salamali Alaku. Congratulations, contestant number 9. The 3rd runner-up. Right. Slowly but surely, moving towards the pinnacle. Now we have the 2nd runner-up. To do the honors, we'd like to call upon Tina Chanel along with Suraj Papa. For the Pulasana, the Klavade, Ladies and gentlemen, Tina Chanel, 2nd runner-up of Mrs. Sri Lanka for Mrs. World 2018 is... Ladies and gentlemen, 2nd runner-up, contestant number 12, Lakshmi Gunasekara. Congratulations, contestant number 12, Dushan Karma. Harima Amolu Dasunati Vedika Dakin. Medenakin Kaurun Baby Devanastani Sanaja. Right, so before we reward the runners-up, the first runner-up, ladies and gentlemen, we will announce the winner so that the first runner-up will be obvious. So, before we start creating that enthusiasm, we're going to call upon Holiday Tours Director and Chief Executive Officer, Mr. Chamin Vikramasinghe, Mr. Kitsiri Gananath, Director Roger Jewelers, who will provide the winner with a diamond pendant worth of 100,000 rupees, Mr. Ashoka Eliapura. Cash prize will be presented by Mr. Kitsiri Gananath. Same time, we'd like to call upon Mr. Chandabal Janasinghe, the National Director, Rosal Plunkett, the choreographer, as well as Mr. Kayan Srimal, the entertainment choreographer. And we have the presentation party on stage and the former directors, Mrs. Vasana Dantanarayan as well. Dushan, me Rantri Mehi Sitina Narabanan Pamanak Nove.
ගෙදර ඉඳලා ලෝකෙ පුරාම විසිරලා පැතිරලා ඉන්න YouTube ඔස්සේ channel C මේ සජීවීව විකාශය කරනවා. සියලු දෙනාගේම හදවත මොහොතක් නතර වී ඇත. So we'd like to call upon contestant number 11 and contestant number 1 to step forward, please. Ladies and gentlemen, Mrs. World Sri Lanka 2018. And now, the winner of Chandimal Jaisinga presents Mrs. Sri Lanka for Mrs. World 2018 is Mrs. Sri Lanka for Mrs. World 2018. Roundly presented by Chandimal Jaisinga. The winner, ladies and gentlemen, contestant number number 9, Sumudu Prasadini. Contestant number 1, Sumudu we have contestant number 1, Naveen Samarasinghe. නදීන් කියන්නේ ප්‍රවෘත්තියක් පමණක් නෙවෙයි ලංකාව ලෝකෙට නියෝජනය කරපු අති දක්ෂ ගායන ශිල්පිනියක්. ලෝක විවාහක රූ රැජින වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කිරුළ දරන්නේ සුමුදු. සුමුදු කියලා කිව්වහම විශේෂයෙන්ම මේ අපේ channel C නාලිකාවටත් කාලයක් අපිත් එක්කත් වැඩ කරා අපේ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා මේ සුමුදු පිළිබඳව තියෙන මතකය සහ බැඳීම ඉතාම ඉහළයි. සුමුදු අපිට කියන්න මේ වෙලාවේ ඔබට දැනෙන දේ. ගොඩක් සතුටුයි. මං හිතන්නේ මගේ කැපවීමේ ප්‍රතිඵල තමයි අතරම මං අද ලබා ගත්තේ. මොකද මිනි පැජන්ට්ස් වලට සහ මේ පැජන්ට් එකට ඔඩිෂන් ගිය දවසේ ඉඳලා මං පුදුමාකාර විදිහට මහන්සි වුණා. හැම මිනි පැජන්ට් එකකටම ගොඩාක් මහන්සි වුණා. මට මතකයි මිනි පැජන්ට් වලින් මං ආසම බෙස්ට් ෆිගර් මිනි පැජන්ට් එක. ඇත්තටම මං උදේ හවස ජිම් ගිහිල්ලා මම
කියන මාර ලොකු වර්ක් ඒ කියන්නේ මහන්සි වුණා දවස් දෙකක් කෑමත් කෑවේ නැහැ ඇත්තට මේ මිනි ටයිටල් එක වෙනුවෙන් මම හිතනවා මගේ කැපවීම ප්‍රතිඵල මම අද ලබාගෙන තියෙනවා මම හැමදාම හිතන දෙයක් තමයි අපි අවංකව කැපවීමෙන් කරනවා නම් දෙයක් කවදාකවත් කිසිම කෙනෙක්ට මේ ලෝකේ වරදින්න විදිහක් නැහැ මම හැමදාම මගේ ශක්තිය කරගත්තේ මගේ කැපවීම සහ මගේ හස්බන්ඩ් මට ගොඩාක් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා ඔහුගේ උනම් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔහුගේ උනන්දුව නැතුව මගේ කැපවීමත් එක්ක තමයි අද මම මේ ජයග්‍රහණය ලැබලා තියෙන්නේ මට ගොඩක් දෙනා උදව් කරා විශේෂයෙන්ම ප්‍රාන් ෆිට්නස් එකේ නිර්මල අයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද ඔහු නිසා තමයි මට ලස්සන ෆිගර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වුණේ ඒ වගේම මගේ යාළුවා වෙනුක හැම දෙයකින්ම ගොඩක් දේවල් උදව් කරා මගේ යාළුවෝ ටික මාවත සමාජාලයේ ඉන්න සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා තව මට නම් මතක් වෙන්නේ නැති තරම් ඇත්තටම මට ගොඩාක් දෙනා උදව් කරා හැමෝටම රෝසෙලක්කි චන්දි ශ්‍රීමාල් ගයන් ශ්‍රීමාල් අයියා මේ හැමෝම ගොඩක් උදව් කරා සහ අපි 11 දෙනාම හරි සමගියෙන් ළමයි ටික හැමදේම වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියා මම හිතනවා මම අද දවසේදී කැපවීමේ ප්‍රතිඵල තමයි ලබා ගත්තේ ඇත්තටම හොඳයි අපි ඔයාලට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජය වේවා කියලා මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණේ මේ කිරුළට අමතරව ලෝකේ කිරුළ ලංකාවට ගේන්න ඔබට වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ළඟදිම දවසක channel 100කට ඇවිල්ලා තව ඔබට දැනෙන දේ ඔබේ සතුට බෙදා හදාගමු අපිත් එක්ක ජය වේවා ඔබට. බොහොම ස්තුතියි. Wide Angle Productions is the creative force behind Channel C. අද මොකද හිතෙන්නේ අද ටික මහන්සි වගේ නේද? ඔව් මට ෆොටෝස් ගහලම හරි මහන්සි. මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා චන්දිමාල් ජයසිංහට විශ් කරන්න. නෝමලි මම පැජන්ස් ගොඩකට ගියා මම හිතන්නේ කාලෙකින් දැක්ක වෙනස්ම ලංකාවේ වෙනස්ම දෙයක් කරපු පැජන්ට් එක මේක මොකද ඇත්තටම අපි පැජන්ට් එකක් බලන්න ගියොත් ඒ පැජන්ට් එක ඇතුළත තියෙන්නේ මොඩල් ඇවිල්ලා මොඩල් කරලා හැබැයි මෙතනදී චන්දිමාල් ලොකු වෙනසක් කරා තමන්ගේ අම්මාව ගෙනල්ලා මේ මම හිතන්නේ මේ සෙග්මන්ට් එක බලාගෙන හිටිය අපිට S2 කට කඳුළු ආවා ඇත්තටම ලංකාවේ නැෂනල් ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගෙන් වෙනම දෙයක් කරපු කෙනෙක් තමයි චන්දිමාල් ජයසිංහ කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඔක්කොම හොඳට එන්ජොයි කරා. මේ හොඳට කැම්වීමේ හොඳට කෑවා කිසිම අඩුවක් නැහැ කිසිම දෙයකින්. ඉතින් ලස්සනට පැජන්ට් එක වුණා. සුමුදු අක්කිට විශ් කරනවා මිසස් වර්ල්ඩ් තරංගේ ලංකාවේ දිනවා වගේම එහෙ ගිහිල්ලත් අපිට ක්‍රවුන් එකක් අරගෙන ලංකාවට එන්න කියලා. බොහෝ වෙලාවට ඇත්ත කතා කරනවා. කෙලින් කතා කරනවා. ඕනේ කෙනෙක් එක්ක බය නැතුව Tamanට වෙන සාධාරණ අසාධාරණ ගැන හිත නැතුව ඇත්ත කතා කරනවා. ඇත්තටම අද විනිශ්චය ගැන ඊටාම කෙටියෙන් යමක් කියන්න පියු. මං හිතන්නේ විනිශ්චය හරිම සාධාරණයි. ගොඩක් යන්නේ හැකියාව තියෙන කෙනෙක්ට නෙමෙයි පැජන්ට් එක මොකද ලංකාවේ දැන් මේ මිනිස්සු මේ Facebook ඉන්ටර්නෙට් ඉන්න හින්දා දන්නව ඇති සල්ලි වලට තමයි ක්‍රවුන් එක යන්නේ. හැබැයි චන්දිමාල් ජයසිංහට සල්ලි වලට මේ ක්‍රවුන් එක දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. සාධාරණ විදියට හැකියාවට ගත්තා. මොකද මෙච්චර කාලයකට ලංකාවේ 150ක්ම ගත්තොත් හැකියාවට නෙමෙයි ක්‍රවුන් එක ගත්තේ සල්ලි වලට ක්‍රවුන් එක ගත්තේ. බට් මෙතනදී සුමුදුවක් එයාගේ ටැලන්ට් එක පෙන්නුවා. සාධාරණ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් හිටියා. මං හිතන්නේ නියම ජජ්මන්ට් එකක් දුන්නා. විනිශ්චය මණ්ඩලෙත් සුපර්. හොඳයි. එහෙනම් තවත් බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා ඔබ නිර්මාණවලට දායක වෙනවා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ අය වෙනුවෙන් අලුත් දේවල් කරන්න, හොඳ දේවල් කරන්න, ලස්සන දේවල් කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා channel C වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා පියුමිට. Thank you so much. ඉස්සර මගේ වැඩේම 4999 data card අරගෙන හුරු ෆෝන් එකට රීලෝඩ් කරන එක. හැබැයි ෆෝන් එකට my TV app එක download කරලා Roo TV දාගත්තට පස්සේ data card එකක් ගත්ත කාලයක් මතක නැහැ. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන අපිට ඕන හැමදේම දැන් Roo TV එකෙන් බලන්න පුළුවන් නේ. Roo TV කියන්නේ දැන් TV බලනොත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකනේ. ඔව් අන්න ඒ වගේ ඔයත් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් My TV app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන Roo TV subscribe කරලා TV බලන අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකට සෙට් වෙන්න. Roo TV dialogue නම් data free.